ndabasuje inshuti bakundwa mu wacu Yesu Kristo ni direma nakiza mwene se muri Kristo Yesu mbasuhuza ngirana itorero ry'Imana se muri amahoro. Uyu munsi ndaje nzanye iki cyangwa se mbazaniye nde? Uyu munsi mbazaniye Recho ku bantu mukurikirana community posts zanjye mvuga amagambo yose muwakuweho n'uyu dore n'uyu Recho umumama uwuzuye umwuka w'Imana wambara kikwiza afite umuco wa Gikristo. Hallelujah. Atuzaniye iki icyo bita intambara y'isi, world war. Intambara y'isi. Ese bibaye icyo benshi biteze nko kuba intambara y'isi ishobora kuzatera mu bihe bizaza. Cyaratangiye ndetse ubu kikaba kirimbanije kigeze mu mahina. Intambara niyo mvuga. Ubu ikaba igeze mu mahina, abantu bakaba batarabimenye. Byaba ari ukubera iki? Byaba ari uko icyo tuzi nk'igisobanuro intambara y'isi haba hari akantu k'ingenzi kabuzemo, cyangwa se bibagiwe niba atari ukwibagizwa n'abazanye icyo gisobanuro, nuko kubw'ibyo ntibaze kumenya intambara y'isi ni iyihe. Ako kantu ubwo nakahe mbibukije. Mwibuke intambara izanwa na Satani, ishozwa na Satani. Kuruhe mugambi gahunda ya Satani murayizi: kwiba, kwica no kugira ute kurimbura. Kwiba iki? Ubaye utazi icyazaje kwiba. Ibyahishwe 3:11 hari ubwo abari imigisubizo havuga ngo iki: ndaza vuba komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Hatagira ugutwara iki? Summary cyangwa se mu ncamake n'ubugingo. Satani azayapimye iki? Ubugingo niyo gahunda. N'ubugingo bw'abandi, bw'abantu batuye mu gace runaka se, hanyuma abandi akabareka wapi, ahubwo n'abatuye isi yose. Intambara y'isi dore ni intambara izishaka ubugingo. Iyo niyo ntambara y'isi. None izi tubona nk'intambara y'isi, ubu tuzi ko hariho intambara y'isi ya mbere ndetse n'intambara y'isi ya kabiri. Ibyo ni byatambutse, abantu bakabiteza intambara y'isi ya gatatu. Ibyo byo ni biki? Niba izanwa na Satani, niba izo ntambara zizanwa na Satani, kandi Satani cyakaba ari ukurimbara, no kuvuga ngo izi ntambara ziziye abamaze gutsindwa intambara yo mu mwuka, nuko bigasa nkaho bagiye kubasarura. Basarura aho ndiho ndavuga ku ruhande rwa Satani, Satani abasarura. Hanyuma ku ruhande rw'Imana harimo nabera, abera b'Imana batwagwa niyo ntambara. Kubera iki? Kubera abo niryo gare umukiza wacu aba yarabategeye, aba yarabateguriye. Nukuvuga ngo iryo niryo gare bajya yateguriwe abera. Abo ngabo bakumbanwa niyo ntambara yashojwe, ishozwa na Satani, iterwa na Satani. Nuko bimeze. Sasa Recho intambara y'isi nicyo agiye kutubwiraho. Katwumve arabivuga ati: This morning as I was praying, and then I asked the Lord what kind of video he wanted. Atangiye avuga muri kitona nayo nsenga mbaza Uwiteka ese ndavuga kubiki? Video ndakorera bivuga iki? Uwiteka muganga akore ku ntambara y'isi. About a world war that people are so concerned with speculating about the coming of a third world war. Avuga yuko abantu biteze intambara y'isi ya gatatu. The minds of so many people. Ngibyo ni ibintu byuzuye intekerezo zabeshe. Ariko Uwiteka yavuga people are not aware abantu ntabwo bagize bate. Ntabwo bazi ko intambara y'isi irimbanije. Aho waba uri hose mw'isi hari intambara rukukuma igendereye icy'ubugingo bwawe. Satani ashaka ubugingo bwawe nabi cyane. Everything on earth has been designed, not God's creation, but I'm talking about the world's systems. Kugeza ubwo systeme z'isi around which the lives of so many people here. Zimwe ubuzima bwa benshi ubusanga bwishingikiriye bushingikiriyeho. They are designed to make you fall in sin. Byateguriwe kugira ute kugira ngo ugwe mu byaha. Iki ni ikintu ngira ngo basangize. Kubera iki? Kubera ko Uwiteka yavuze, the Lord wants you to realize that we are in a fierce world war. Turi mu rugamba intambara y'isi. Icyo nicyo kintu cy'ingenzi kumenya yuko ari intambara y'isi ndetse irenze no kuba intambara y'isi igaragara, physical world war.
you could do is lose your physical life. kuko intambara y'isi Lives would be lost. iyi ngiyi dusanzwe tuzi yo itwara ubuzima ariko ntifata ku bugingo On the salvation of your soul. ntago igira ingaruka ku gucungurwa k'ubugingo bwawe. Whether your soul is destroyed or not is the current world war ariko ikigaragaza ko going on in the spiritual ubugingo bwawe burimbuwe cyangwa butarimbuwe ni intambara irimbanije muri iki gihe aho waba uri hose. A fierce intense war, and yet so many people are fast asleep. intambara irahari ko abantu barasinziriye. abantu batekereza yuko so now all I have to do is let me sleep on this bed and be carried into the glory of heaven. agakiza ari ikintu cyoroshye, agakiza kaza mu gitanda cyo kwiryamira ugatuza ugatekereza uzajya mu ijuru ryande. ntabwo ari uko bimeze. Jesus said you need to carry the cross. Yesu yavuze mugomba kwikura umusaraba wawe kubera icyo yavuze icyo. yari abizi neza ko Satani azagerageza uburyo bushoboka bwose kugira ngo aguhagarike utinjira mu irembo rifunganye. agerageza ibishoboka byose gukura mu nzira igize ite. inzira ifunganye niyo mpamvu bibiri ivuga ngo uzanesha nzamuha ikamba ry'ubugingo. ntabwo ari irya buri umwe wese. uzanesha yagize ati yarwanye nuko ugigira urugamba rurarimbanije. Satani wari warakora birenze n'amasaha kugira ngo afatire abantu mu kuzimu. abo bazakanguka mu buryo bw'umwuka nibo bazabasha kunesha. abantu bazafata ubuzima bwabo bw'amasengesho bya seriye nibo bazanesha. agiye kuvuga iyereko yabonye ngo yarayihasenga. ngo yabonye asa n'ugenda mu cyumba abona intebe. hazengurutse intebe hariho abasa n'abamarayika, hariho n'uwicaye kuri iyo ntebe. bwa mbere yibaza iyi ntebe ni bwoko ki? ese ni intebe y'Imana? akomeje kwitegereza yamenye ni intebe ya Satani, ahubwo byasa nko kwigana intebe y'ijuru. ngibyo byose ni ukubera iki? Satani yigana buri kimwe cyose Imana yakoze, kuko uhereye kera kose yahoze ashaka gusa nkande, gusa nk'Imana, yashaka gusa nk'Imana, yashaka kuba nk'Imana. ibyo byifuzo aracyabifite na n'ubu. icyo akora ni iki? ni ukwigana buri kimwe cyose cy'Imana. ubwo yicaye kuri iyo ntebe niwe yari yicayeho, iyo ntebe yabonye mu iyerekwa. hanyuma b'abadayimoni binduye nk'abamarayika bari bazengurutse iyo ntebe ye. ibyo ni iyerekwa. ahita amenya yuko ari Satani uyicayeho, nawe Satani ahita abimenya yuko yamumenye, atangira kumuseka. Satani and saying, look, I've got so many people who are working for me. My workers are so busy in my kingdom. atangira kuvanga itegereze ngiye mfite abantu benshi bankorera ngo kozi banyu mu bwami bwanjye barahuze bariho barakora. yego kwe mwumvishe ku ruhande rw'umwijima bariho barakora barahuze, mwebwe muri mu biki? All of a sudden it was as though I was on this elevated place where I could see the whole world from down below. yabaye nk'uso mugiye ahantu hejuru aho yabasha kubona isi yose hasi. And then I saw a lot of people like working so hard. ngabona abantu benshi bari gukora cyane bose bakora kugira ngo bagure ubwami bwa Satani all over the world to advance his kingdom. hafi ku isi hose, to make the things of the Lord to look strange. gahunda ari yego gufata ibintu by'Imana akabigira ibintu bidafite agaciro. Do not want to follow Jesus. kumenya neza ko banadakurikiye Yesu, kumenya yuko abantu bafite ubunebwe bwo gusenga, gusoma Bibiliya bakabi. People don't even desire the things of the Lord. ibintu by'Imana abantu batangiye kumva bishaka. He has done that by having access to people's lives. yabikoze binyuriye mu kureba uko agera ku buzima bw'abantu, kugeraho access.
You need to take your prayer life very seriously because arabwirwa there ngo is a real spiritual warfare. ubuzima bwawe bwo gusenga bugeresereye kuko urugamba rurarimbanije umeze nabi cyane. Because Satan plants his demons kuko Satani yashize abademoni hafi kuri buri kimwe kugira ngo abone uburyo agira ku buzima bw'abantu. Then what is going to happen to them? That is why you find that people are so stuck in sin. Abazwa n'Imana ese abantu nibadasenga ibi bintu bazabinesha bate? Niyo mpamvu usanga abantu barakwamiye mu byaha. Ugasanga abantu bashaka kureka ibyaha byabo. In the physical, but if God was to open your eyes to see the spiritual realm, like it's a real different world. Ngiyo ubona ibintu byose ubona n'ibintu bisanzwe ariko Imana igufunguye amaso ukareba yewe gwe ubona ibindi bintu. Hey, bitandukanye. The Lord was showing me, he was saying, look, Satan and his agents, they put demons in clothes. Ngo ribuka witeka mwereka ngo Satani n'abakozi be agents ngo bashyira abademoni mu myenda we yewe we bimwari mubizi mujye musengera umwambaro wose mujye kugura, whether they are modest clothes or not. Ngo yaba ari ya myambaro wambara ukikwiza cyangwa se imwe idahesheje Imana icyubahiro ngibyo byose bayishyiramo. That's one thing, because sometimes people think, oh, immodest clothes, modest or not modest. Kuko abantu ashobora kuvuga cyo batekereza ngo ni ya myambaro igize ubwo amamini madesha ibiki. Oya si ibyo gusa. Demons in them. Because they want to have access to that person who is so weak that they cannot pray. So ibyo babikoze babagambiriye icyo bagira ngo barebe uko bagira ku buzima bw'umuntu ufite intege nke mu byo gusenga cyangwa mu byo mwuka kugira ngo none babone uburyo bamufata. They make that person to be even weaker, to be even more lazy, to barushaho kugira ute, barushaho kumuteza intege nkeya agira ubunebwe akwamire mu byaha afatirwe mu byaha. To give you a spiritual husband, a spiritual wife, they bagahita bagushingira umugabo wo mu mwuka, umugore wo mu mwuka, ubwo ku bagabo, umugore wo mu mwuka ku bagabo, umugabo wo mu mwuka ku baki ku bagore. Yewe we nta mikino in clothes, mu myenda bagacamo abadayimoni. The Lord showed me they put demons in ordinary things like food. Ibintu bisanzwe n'ibiryo bagashyiramo. Like just a bottled water, they'll put demons there. Agacupa k'amazi bagashyiramo idayimoni. That water. Kagenda rigaherekeje. Who is already walking in the flesh, like they do not have the supernatural protection of the Lord. Kugira ngo ugenda muri kamere cyangwa se ugenda mu mubiri udafite uburinzi bw'Imana. Then when they use those things, yakoresha ibyo bintu tangled in their sin, like those demons get access to them. Agahita afatirwa mu byakubera icyo badayimoni bamugirizeho news access. There are a lot of things that are very strange to people, but these are real. These are things that the Lord showed me. Like, for example, I remember in our house, there was just an ordinary curtain, and the Lord was saying to us, that let me show you how real these things are, because this was like when I was still living with my parents. And then the Lord said, let me show you how real these things are. All of a sudden, I saw a demon, like the Lord had told us that He had to purify the things that we had. And then Satan, because Satan is not taking his battle lightly. An intense battle. And a demon just came out of the curtain, like I wasn't asleep, I was fully awake. I saw it, it was more like a trance. And it came out of the curtain and just left. Have you seen how they put demons in ordinary things in a curtain? Can you imagine put a demon in a spoon? God has shown me, like they had put in just ordinary things, like a plate, just a ceramic plate, in a cup, mu dukombe mu kiyiko mu biryo ibintu bisanzwe n'amakaroni mbese ibyo byose. Satan has planted a lot of his agents. That's what the Lord told me, that he has planted them in order to plant demons in basic things that people use, and anybody who does not have the protection of the Lord upon them. Bakabashyiramo umuntu udafite uburinzi bw'Imana wakoresha ibyo ngibyo bitabe bose bahita bakwataka.
bahita bakwataka rwose iyo udafite uburinzi bw'Imana. Niyo mpamvu ukwiye gufata ubuzima bw'amasengesho seriye. Sometimes like if I go to a place, just like if I walk in a certain road, urabona igihe nabaga nigenda mu muhanda akomeza tubwira, when I pray and then the Lord will start to show me like, can you see what was in this road? ngatangira gusenga ubundi Uwiteka muhumura amazi akamwereka ngo wabonye that Satan has planted a lot of demonic spirits to control people's behavior. agahita abona ngo abademoni bashizwe ahantu ye gahunda ari kugira ute kugenzura imico y'abantu. Hari igihe ubona witwara ukuntu kumbe utabizi ubwo abo ngabo n'abadasenga. Kumbe yewe we ibi bintu ari kuvuga. Hari indi filime nzabaza nayo bita The Unseen Enemy cyangwa se umwanzi utagaragara, muzabibonamo. To control people's behavior in those places, like he does that. He casts spells on places to say when people pass here, this is how they are going to think, this is how they are going to feel. Ahana kafata kashira umutongero uvuga ngo iki ngo abantu ntibanyura hanga bazatekereza gucya baziyumva gucya. Feel like like committing fornication. Bumva bashaka nko gusambana, bumva bashaka nko kunywa inzoga, just belong with their friends. Bumva bakwiye kuba, for example, nko kwanga Imana. Talcum powder ibiki in the house. Uru ni urugero. The Lord was showing us all these things. Uru ni urugero rw'agapuderi, agacupa ka puderi. Nibwo yaragiye kwereka ibyo ngibyo. Was just what looked like an ordinary picture, like the kind of pictures that they usually put like on lotions and on all these things. Kuri ako gacupa hari agafoto gasanzwe nk'utubashira ku mavuta bisanzwe. Ubundi yarabwirwa which to the physical eye it just looked like just a picture of ngishusho ubona ku maso asanzwe isa nk'ishusho y'umugore. It wasn't even like a seductive picture or nubwo nka ya foto ireshya abantu, just a picture there, like mbese yarifatira aho isanzwe, showing the whole body. nubwo yerekanaga umubiri we ubwambure bwe gutyo, just showing like the head area. But the Lord said that was actually a demonic spirit. Aravuga iyo foto ureba aho ngaho ni daimoni yashizweho. Sabiola. Kandi izina rye ni Sabiola. Beach. That's what the Lord said that. Umukobwa wo ku beach we. Urabanza ari madamu kinyanja. You say that it's a demon. Ngo ni daimoni. Kandi ya nyayo. Ibintu mwari mubizi. Like a picture. And you see when you look in the physical you think it's just a picture of a woman. Wowe ibona ukabona ni ishusho rwose y'umumama. The lady of the kumbe ni daimoni Sabiola. These things are real. They seem strange but they are real and the Lord is showing me so that I can see the seriousness of the battle that we're in. Ndiyo yarabyetswe kugira ngo amenye uburyo urugamba turimo ni seriye. Urugamba rurarimbanije rugeze mu mahina. Where there was the Lord showed me that Satan had sent his agents to put demonic spirits that attack people's prayer life on these clothes. So that as soon as someone wears those clothes, then they just don't feel like praying. They just abona Satani yohereza abademoni bashirwa mu myambaro kugira ngo umuntu uzayambara niye kujya yumva ashaka ibintu byo gusenga. Just sitting. They just feel like doing yumva yishakira kwiyicarira, ashaka kwikorera ibintu by'isi. Satan is taking the battle. Nuko Satani we urugamba yarugize seriye ubugingo bwawe. As entangled as possible in the affairs of the world, so that you mu bintu by'isi kugira ngo utagira igihe affairs of the spiritual realm about your soul. Kurubirira nawe urugamba rw'umwuka. The day that you should die, you should be his. Icyo ashaka nuko kugira ngo umunsi wapfuye uzabuwe uzajye kuzimu, kandi Yesu yarakwishyuriye igiciro. That's why wahisemo inzira z'isi. Ngo niyo mpamvu byitwa gukunesha, ngo ntabwo wanesha ntawe wanesheje utarwanye bibaho. It's because there is someone who is fighting you. The Bible says we do not wrestle against flesh and blood. We are wrestling against principalities. Ngo ntabwo tugijya cyane, ntabwo turwana n'abambaye imibiri n'amaraso, ahubwo ni imyuka y'ahantu mu kirere wa daimoni wabinyabutware n'ibifite ubushobozi bifite bigenda ku itegeko ryande rya Rusofero ushaka ubugingo bwawe, kandi bazakora ibishoboka byose gutuma wowe ushaka ibintu by'isi. Ariko Uwiteka aravuga ngo utamufite ntacyo wakora. Murabizi niyo mpamvu kubera iki
ise when you know what ubuzima kind bwawe of bw'amasengesho battle bugire that you are serye in, you're not going to sleep. You're not going to say, today I'm too busy. Today ntiwamenye urugamba ruriho rurimbanije urugamba ruriho rugushaka nturavuga ngo ndahuze ngo ngiye kanjye kwiryamira ibyo ntuzabivuga I'm too tired. I cannot kumva urushye ngo ntabwo ushaka gusenga ni ukubera utazi urugamba uriho urugamba rumeze nabi. God showed this to me and it was so real. Because Jesus had, firstly, he had just told us about it without showing us. And then he ubwa mbere yarabibwiwe atabyeretswe. Let me show you how real these things arangije arabwira ngo reka nkwereke uburyo ibintu ari ibya nyabyo ngo reba nk'iyi sahani mbese ibintu bisanzwe. For example, this plate, they've put this kind of spirit in it. ngo nk'iyi sahani bashyizemo uyu mwuka runaka n'iki demons that look like serpents, demons to make people fall asleep abategoni basa nk'inzoka, abategoni batuma ushaka gusinzira igihe utangiye gusenga. And they had just been planted on ordinary things that you just use in your everyday life. ibintu bisanzwe pe ukoresha mu buzima bwa buri munsi. At this time all we were doing was like just piling them and then I barabifashe barabipanga bariho basenga serpents live babona inzoka yerekera iva mu busahane we. And this was something that I could never ever imagine. iki cyari ikintu ngatabasha gutekereza ko byaba ibyanyabyo gutyo. ayibona yerekera live yerekera gutyo bivuze bwo ntabyo yavuze live bivuze ngo nta by'igikabyo. A plate, just an ordinary white plate, and a serpent would go out of it. irerekera amasengesho yarayitwise yarayimereye nabi. Ordinary noodles and mu makaroni bashyizemo itsinda ryabo. urugamba rumeze nabi ntabyo muzi. nyuma mu muryamye intambara y'isi icyo si n'ikintu ukwiye kwita ahubwo ita ku ntambara iriho irimbanije intambara iri kuba yarashojwe uko kingiza izanzura niba uzajye kuzimu cyangwa mu ijuru uko uzarwana igwaneho nabo basubize ibyo tugigira nabyo murabizi abatayimoni biro birakugwanya wowe urasinziriye ntabwo uzatsinda. kandi Imana yaduhaye intwaro zo mu mwuka n'isengesho uzanesha ute none ubwirwa n'iki mpamvu ufata umwanzuro ukumva ibyaha birakurambiye ukavuga ngo Imana ibintu birandambikwa ariko bigakomeza ntibirekere ni kubera iki abo biba kuko mwiyumvishe nuko hari dayimoni rihora rigukururiramo. hari dayimoni itagira ngo usenge niyo mpamvu uhora uri guhungiza ibyo gusenga we guhungiza murabizi se kumwe wumva ushaka gusinzira. That's why you're always feeling lazy. That's why you're always procrastinating. That's why you're so addicted to the things of the world. You kumva ibintu byose byaragutwaye kumva pen kwigenzura byarakunaniye. And Satan will, as much as it's up to him, he would rather you stay in ignorance of this warfare. kiza kuri Satani nuko wagumutazi iby'uru rugamba. He would rather you don't know that there is a warfare. He would rather you just laugh about it and say that's crazy, that's not possible. Ikiza kuri we nuko yakumva waseka ibi bintu ukavuga ngo ubwo n'ubusazi bibaho se n'ubusazi. Because he knows that. kubera ko azi ko wabifata uko nturi bwaze kurwana. Ye arakohereza wowe utohereza yewe we kuko utazi uko barwana. But God had told me that I'm going to show you these things so that people may know how to pray. Byose abyeretswe kugira ngo abantu bamenye uko basenga. Ubuzima bwanyu bw'amasengesho mufate mu bugire seriye. Because if you are a prayerful person, you know, walking by the Spirit, it doesn't matter all those things, like whether they've put what kind of spirits in all those plates. Ngo kuko niba wa muntu ugenda mu mwuka no kuvuga ngo ufata ubuzima bwe usengesha umwuka iteka. Ye murabizi byo. Ibi bintu ntacyo bizagutwara naho babifata bakabishyira muki se byose mucyo babishyamo cyose wo ntacyo bizagutwara. Ibiyika amasahane iki ntacyo bizagutwara. Ntacyo bizagutwara. Who is just living their life in the physical, it's all going to have power on you. Ariko ugenda mu mubiri we biramufite. You're going to find yourself stuck in so much sin. Uzabona wakwamiye mu byaha byinshi wafatiwe.
mu byaha byinshi. There is that warfare. That's why a lot of people are struggling with a spiritual spouse, like demons having sex with them in their dreams. Ngurugamba ruriho no mpamvu sanga abantu bariho bagigira niki nabo bashakanya mu buryo bwo mu mwuka. Aho bashakanye mu buryo bwo mu mwuka gasanga uri ngaraga ariko ufite umugabo mu buryo bwo mu mwuka Yesu we. Cyangwa se umufasha yewe byo niki daimoni. Kasamura musambana byo mu izina rya Yesu. They have access to them through those things. They can spiritual husbands, even on just clothes. No ku myenda baguhushyiriyemo umugabo. Yaba ari ya myambaro wambara ntiwikwize cyangwa se imwe wikwiza hose. But much more of course in immodest, because for them, whether you pray for them, they will not leave. Ariko kuri yandi wambara ntiwikwize yo birumvikana birugomba kuba akarusho ngo kuko yo niyo wayisengera ntibyagira bite ntibyagenda ubwo se wasenga ushaka kwiyambarira kameni kamwe kabakangana n'umukandara ngo uko keza go kambara ibyo byaba ari ibiki. But for something that is modest, you can pray for it and it will be purified. Ariko kuri yindi imeze neza wayisengera ikera musengera buri kimwe niko Uwiteka avuga. Kubera urugamba musengera buri kimwe niko bimeze. Kujya kurya usenga mu maresitora ho But those whatever you buy, pray for it. Icyo guze cyose gisengere. Whether you pray for it, the Lord said it's not going to be purified. Ariko ibyo byo by'ibyaha bimwe byo by'ibyaha gasanga umuntu ariko hose wasegera ya mavuta ngo ugiye guhindura umusatsi ngo urihura Yesu ibyo byaba ari ibiki. But that is why a lot of people are struggling with so much sin. Iyo niyo mpamvu abantu bagijyana ibyaha byinshi bariho bagigira. To let go of your sin. Kubireka byarabananiye. Being holy seems like such a strange thing. Niyo mpamvu ikintu cyo kwera mu kubyumva kwambara ukikwiza ukamera neza ntiwishizeho ibintu ntiwihinduranije ntiwihinduye mbese uracyari naturere. Ugasanga icyo kintu kuri we ntabwo gisa nk'ikintu kimeze neza. Uwo bakibonyeho babonye bagira ngo sinzi uko ameze. Niyo mpamvu. You are in a warfare, but you are asleep, and Satan is going to kill you if you don't wake up. Uri mu rugamba urasinze Satani akwica nudakanguka. The physical world war has no impact on your soul. Intambara y'isi ifatikiye dusanzwe tuzi nk'intambara y'isi yo ntagaruka igira ku bugingo bwawe. It's not even something to be concerned about. People are so concerned, like, is there going to be a world war? Is there going to be a world war? At what time is there going to be a world war? That's not even our major concern. But is your soul ready to meet your maker, or are you still sleeping? Because Satan is not sleeping. He has a lot of places. The Lord showed me on areas they can have on a whole city, on a neighborhood. And these things are real. As long as you do not pray, they have power over you. Jesus wants you to wake up. He wants you to wake up and know that there is a battle. How are you fighting this battle? Are you This battle is going to determine where your soul is going to be for eternity. It's not a battle to sleep in. There is no excuse for not seeking the Lord. When death calls, everyone has to answer. Sometimes people say, I'm so busy with school, I'm so busy with this. But when death calls, death is not going to ask you, are you a student? Or are you still busy with your work? Are you still busy with your business? Are you still busy with that? And as long as you're not praying, you're never going to be ready to meet your God. That's for sure. That's for sure. You need a relationship with Jesus. Jesus said when you're disconnected from him, you will not bear fruit. And that's why he wants you to know, like, Satan is fighting you in all these ways, but you are sleeping. You are sleeping. You are not aware that there is a war for your soul. Jesus wants you to wake up.
Yesu arakushaka ngo kanguka tabyo umushake and then start to walk with him until the day that you die. Ubundi mugendane utangire mugendane kugeza ryari kugeza upfuye. It's going to be worth it. Bizaba bikwiye. Uzabona bikwiye, uzabona utaratakaje umwanya. Kubera iki ingororano murazizi. Seek the Lord while he can be found and call to him while he is still near. Shaka Uwiteka bigishoboka kabonwa umwambaze akiri bugufi. Kandi ubwo twageze no ku musozo. Yari Didemana yakiza mwene se muri Kristo Yesu watugezaga ni Rachel. Tuzasubire naho ubutaha. Bye.